this summit is a demonstration that the partnership between the African Union and the UN is an absolutely central strategic partnership for the United Nations. We consider that our work in peace and security, in human rights, in development, in relation to climate change, our work can only succeed in the world if it succeeds in Africa. And we believe that our work can only succeed in Africa if we work hand in hand together with the African Union. We have worked looking into all the crisis situations that exist in Africa, and I believe that we have established a clear mutual understanding, seeing eye to eye in relation to each of the situations and having a firm decision to work together to help overcome the crisis still existing in the continent. But there are two central messages that I'd like to convey today. One is in relation to climate change. Climate change is the defining issue of our time. The African continent practically does not contribute to climate change, but the African continent is one of the areas of the world where the impact of climate change is more dramatic and devastating. Look at the storms in Mozambique, Zimbabwe, and Malawi, or look at the drought progressing dramatically in areas like the Sahel. And we are not winning the battle in relation to climate change. We need more ambition in mitigation, more ambition in adaptation, more ambition in financing in order to create the conditions to reverse the present trends. And this is the reason why we will have our climate summit in September. It is absolutely essential for states, for the business community, for cities, for all to assume the engagement to reduce emissions by 45% to 2030 and to come to a net zero emissions in 2050. Without that, the African continent will inevitably have dramatic impacts that will undermine its development and undermine its security, and the old world will suffer. Second, we have a common project, the Agenda 2063 of African development and the Agenda 2030 of sustainable development globally. The two agendas are aligned, but the two agendas that aim at a fair globalization, aim at development that is sustainable and that is inclusive, cannot be implemented without financing. And a common battle that we will be facing in the next few months is to make sure that there is a quantum leap in the available financing to development, not only in the African continent, but particularly in the African continent. That is not only from the point of view of the expression of international solidarity, but it is from the point of view of enlightened self-interest. Development in Africa is a fundamental precondition for more equilibrium, more peace in the world, for phenomena like migration to be more easily handled. And so it is the interest of the whole international community to substantially increase the financing for development available for African countries. These are two battles, climate change and financing for development, in which the African Union and the UN will work hand in hand in the months to come. Thank you. Mr. Faki. Nous venons de terminer la troisième réunion au sommet entre l'Union africaine et les Nations unies, et c'est pour moi l'occasion de réitérer l'engagement de l'Union africaine dans l'approfondissement du partenariat avec les Nations unies. Qu'il s'agisse des questions de paix, de sécurité, qu'il s'agisse des questions de développement ou sur l'importante question du changement climatique. Sur toutes ces questions, nous avons engagé depuis 2 ans, après la signature d'accords cadres dans les 2 domaines, des actions concrètes, des missions conjointes sur le terrain, et la coordination s'améliore davantage. Nous avons pris la résolution aujourd'hui même d'approfondir davantage ce partenariat qui est fort utile
sur des questions qui, par nature, intéressent nos deux organisations. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt le sommet sur le climat. Vous savez que l'Afrique est l'un des continents qui est le plus impacté alors qu'il n'a pas contribué du tout au changement climatique qui existe actuellement. La sécheresse, la désertification, le phénomène El Niño dans la partie australe du continent sont là pour nous le dire. Sur les questions de paix et de sécurité, vous savez, l'essentiel des missions de maintien de la paix se passe en territoire africain. Et il est tout à fait normal que dès le départ, nous puissions coordonner nos actions. Et nous en avons fait la preuve, notamment en République centrafricaine, où les Nations unies et l'Union africaine ont travaillé pour parvenir à cet accord de paix qui est en train de se mettre en exécution. Il est bien vrai que des défis importants existent, mais je crois qu'ensemble, nous avons pris et nous avons réaffirmé cette coordination et nous allons travailler main dans la main pour pouvoir au mieux régler les problèmes ou les gérer dans le sens de la paix, de la stabilité et du développement. Merci. Margaret? Thank you. Margaret Bashir with the Voice of America. Secretary-General, there's been no success so far in establishing a ceasefire in Libya. You called for one for Ramadan. What is your message to General Haftar and to Mr. Faki? What is the African Union doing to help achieve a ceasefire in Libya? Who are you speaking with? And what are you doing for the many African migrants who are caught in the conflict? I have no message in particular for any person. I have a message to all Libyans at the present moment. In line with the position that was taken by the Peace and Security Council of the African Union, we strongly appeal for the cessation of hostilities, for a ceasefire. At least we have now an initiative, as you know, for a truce during Ramadan, but what we need is a ceasefire, cessation of hostilities, and of foreign interferences to allow Libyans to be able to once again come together and discuss seriously, politically, a way through. We had common initiatives, a common roadmap that included, and we were prepared for that, a national conference to take place in Libya, and then a national reconciliation conference to take place in Addis. We hope that conditions will be reestablished, allowing for these initiatives to move again in the future, but for the moment, the main priority is a ceasefire in Libya. Incontestablement, nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Libye et notamment à Tripoli, où la guerre a repris. Donc, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a pris une décision demandant un cessez-le-feu. Nous avons des initiatives. Nous avions le secrétaire-général des Nations unies et moi-même, il y a un mois, nous nous étions rendus en Libye et notre objectif était de réussir la conférence de réconciliation et ensuite la conférence nationale de réconciliation entre les parties libyennes, une à l'intérieur du territoire libyen et l'autre au siège de l'Union africaine. Malheureusement, la guerre a commencé et la priorité aujourd'hui est de faire en sorte qu'elle cesse. Notre conviction profonde est qu'il n'y a pas de solution militaire dans un conflit de cette nature. Il faut absolument que les parties libyennes acceptent la cessation des hostilités, acceptent de se retrouver autour d'une table pour un règlement pacifique politique de cette crise. A follow-up question, and I'd like to try again on General Haftar. To both of you, what do you make of his current moves and his plan to continue his offensive during Ramadan? And Secretary-General, is he again showing you what he showed you when you were visiting Libya, which is utter defiance? My position is very clear. It's an appeal to a ceasefire, which means cessation of hostilities, which means no more offensive. That is very clear. But to him? Not only to him, but also to him. Nabil? Thank you. I would like to ask about Sudan.
Mr. Secretary-General, how do you see the measures taken by the authorities in Khartoum regarding the transition? And do you have a message to the authorities in terms of the time that the authority will be moved to a civilian government? And the same question to Mr. Faki. There was a very clear position from the African Union on Sudan. Do you see that the authorities is taking your position into consideration? And what's your message to them? Thank you. Our position has been very clear. I have a special advisor on Sudan, Chairperson, and his mission is to support the efforts of the African Union to reach a successful, peaceful transition in Sudan. Chairperson Faki was in Sudan, and so I will ask him, please, to convey the message that I believe is the most important one, as we are, in this regard, working closely to support the African Union initiatives. Effectivement, je me suis rendu au Soudan le 20 et le 21 avril, où j'ai rencontré le conseil militaire, y compris son président. J'ai rencontré les partis politiques, la société civile, l'organisation des professionnels, en fait tous les protagonistes. Il est apparu clairement qu'il y a des divergences sur la nature des institutions de la transition ainsi que sur le délai de la transition. Notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait un consensus national entre le Conseil militaire et la classe politique et sociale pour une transition pacifique. Le Soudan est un pays dans lequel les Nations Unies et l'Union africaine ont travaillé pendant de nombreuses années. Vous savez, nous avons une mission conjointe qui est l'UNAMID pour le Darfour. Il y a encore des mouvements armés et donc il est absolument nécessaire de trouver un consensus pour que cette transition puisse se passer. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a, le 30 avril passé, pris une décision accordant 60 jours aux parties soudanaises pour arriver à un consensus. Les discussions continuent. Une mission de l'Union africaine est sur place. Elle est soutenue par les Nations Unies et les autres partenaires et qui est en train d'interagir entre les différentes parties pour rapprocher les points de vue. Il est question maintenant de discuter de la composition du Conseil de transition qui éventuellement pourrait être mixte, militaire et civil. L'essentiel est de s'entendre pour assurer la sécurité du pays et assurer la sécurité du processus démocratique qui doit déboucher sur des élections. Je crois que le peuple soudanais s'est exprimé largement. Il veut le changement. Il n'est pas question de pérenniser un système militaire. Ce n'est pas acceptable, conformément aux des instruments de l'Union africaine et à la volonté clairement affichée par les Soudanais. Il s'agit de s'entendre sur un processus qui doit déboucher sur des élections pour que le pays soit gouverné démocratiquement. Et c'est une avancée. Thank you very much, Steph. Thank you for the briefing. My question is about climate. It's Pamela Falk from CBS News. There's a report out today that was scientists in addition to UNEP and UNDP that says that 1 million plants and animal species may be extinct in the coming years. Africa is mentioned. You talked about cooperation and a lot of agreements. Is it too late? And what can be done to reverse this tide? Thank you. It is not too late, but we are getting close to the moment in which it will be irreversible that we will not be able to reach the end of the century with only 1.5 degrees of global warming. And it is absolutely essential not to go beyond that, because the impacts in the world would be catastrophic. One of the impacts is in relation to biodiversity, but there are many more. Our objective is to make sure that the ambition that was established in Paris is now increased. We need several things. We need carbon pricing everywhere. We need the end of subsidies to fossil fuels everywhere. We have been advocating for the need not to have any more coal electric plants being built after 2020. And we are asking for a number of very important transformations in industry, in energy,
in mobility, in agriculture, and in consumption, a transformation that will make us able to reverse the present trend and to guarantee that the increase of temperature until the end of the century will not be above 1.5. But we are not yet there. We are still losing the battle. Climate change is still running faster than what we are, and if we don't reverse this trend, it will be a tragedy for the whole world, and Africa will be particularly impacted negatively by that. Thank you very much. Merci. Thank you. La question des changements climatiques impacte dangereusement le continent africain. Moi, je vous donne l'exemple de là où je viens. Je viens du Sahel, je suis originaire du Sahel, et là où, quand j'étais à l'école primaire, au collège, on s'amusait, actuellement, il n'y a plus de vie. La désertification, la sécheresse, l'achèvement des cours d'eau est une réalité. Le lac Tchad, le fleuve Niger, et des milliers de jeunes, notamment des populations nomades, des populations éleveurs, sont obligés de quitter leur territoire et aller plus en avant. Vous savez, le conflit aujourd'hui entre éleveurs et agriculteurs sont une manifestation de cette détérioration. Le fait que les jeunes maintenant soient captés par des mouvements extrémistes, ça également, c'est en lien direct avec le changement climatique. C'est une situation extrêmement grave et qui impacte négativement sur le plan de la sécurité, sur le plan du développement du continent. Il faut faire quelque chose et il faut le faire maintenant. Merci beaucoup. Merci. Thank you.